Assalamu alaikum. Today we will continue discuss the example and some problem in thermodynamic physics. Okay, a diabetic process example. إذا راح ناخذ مثال على ال diabetic process. Suppose that in a certain engine, 0.5 moles of ideal gas expands adiabatically. During this process, the temperature drops 700 Kelvin. إذا بدنا ننتبه منيح إنه العملية هون is adiabatically, expand adiabatically, and the temperature drops يعني نزلت ل 700 كلفن. وبدنا نحسب calculate how much work the gas does assuming it's monoatomic gas. إذا عندنا monoatomic gas. أوكي، احنا بنعرف أن diabetic process تعريفها is a process in which no energy as a result of heat flows into or out of the system. إذا ما في عندي energy نتيجة إنه إيش ما في heat تدخل أو بتخرج للسيستم. And by the first law of thermodynamics, this implies that the change in internal energy of the system is equal to the work done or the work done by the system. Therefore, since the temperature drops by given amount, إذا نزلت temperature لكمية معينة, that implies that the system هذا يعني إن السيستم does work on surrounding. إذا راح يعمل إيش؟ work على المحيط to expand حتى يمدد the volume against molecule found in the surroundings. Since we are dealing with monoatomic gas, to calculate the change in internal energy and hence the work done by the system and surrounding, we need to multiply the change in temperature by the universal gas constant, the number of mole of gas, and the ratio 3 over 2. And this is which comes from the principle of equipation of energy. So mathematical delta E internal, the change of internal energy equal Q plus the work. And in this case delta E energy تساوي 0 زائد work because the Q is 0. So delta E internal equal the work. And for monoatomic, delta E internal equal 3 over 2 N N number of moles R universal of gas constant and delta T. إذا كلها هاي راح تساوي the work. إذا بنعوض القيم وتساوي ماينس 4365 جول. إذا دلتا تي تساوي 0 ناقص 700. It drops to 700. So internal energy في هاي الحالة decreases. All that energy is transferred into surrounding by the work. Sorry. Another example of this process in the first law of thermodynamics is isobaric and isovolumetric process example. Suppose that an ideal gas is slowly compressed at constant pressure at 5 atm and a volume of 25 liter to 5 liter. إذا عندنا صار كومبريس من 25 لتر إلى 5 لتر. هذا يعني إن الإنرجي leaves the system. Energy is then added to the ideal gas by heat while the volume remains constant.
and pressure and temperature is allowed to increase. So determine the total work done during the entry process as well as the heat flow into the gas system. And then in solution, in this case, we suppose a certain closed system experience two consecutive processes. First, it undergoes an isobaric compression in which the pressure remains constant while the volume decreases. Next, the system undergoes an isovolumetric process in which the system volume remains constant while the pressure is allowed to increase to some quantity. Okay, then from 1 to 2, from 1 to 2 is isobaric. The pressure is constant, so the change over pressure is zero. Then the work equal the integral from V1 to V2 لبي دي V وتساوي B في V2 minus V1 and the pressure is 5 وبنحولها طبعا نضرب في 101,300 نيوتن 180 N إلى باسكال نيوتن على متر تربيع في الفوليوم اللي هي 5 ناقص 25 بتساوي ناقص 20 في 10 وناقص 3 متر مكعب وتساوي النتيجة ناقص 10.30 كيلو جول. Now, from 2 إلى 3 العملية الثانية is isovolumetric process. هذا يعني إنه the change in volume is zero because in isovolumetric process the volume is constant. So delta V equals zero. Then the work equal the integral from V1 to V2 في B dV تساوي B في دلتا V وتساوي 0 جول. إذا هذا يؤدي إلى إنه we have 0 جول plus minus 10.13 كيلو جول. إذا وتساوي minus 10.13. So done on gas, this is by surrounding. Now, this is so the work, and the work, the total work done in this process equal minus 10.13 kilojoule. We have to remember that in 1 liter بيساوي 1 في 10 قوة ناقص 3 متر مكعب and 180 ألف بيساوي 101,300 نيوتن لكل متر تربيع. Okay, calculate total heat flow into gas. Notes that point from 1 to 3 is isotherms. Lie on the same isotherms, therefore temperature at beginning at the end remains constant. Then in this case from 1 to 2 the temperature is constant, so delta E internal تساوي 3 in R delta T بما إنه temperature is constant, so the change of temperature it will be 0. This implies that delta E internal equals 0. هذا يؤدي إلى delta E internal تساوي Q minus the work. هذا يعني إن الورك يساوي the Q the heat وتساوي minus 10.13 kilojoule. So this is heat flow out of gas. Okay, another example in adiabatic compression example. An ideal gas system composed of monoatomic molecule is compressed slowly and adiabatically. هون بدنا ننتبه منيح إنه is compressed slowly and adiabatically. If we are given the initial volume and
initial and final pressure of the ideal gas system for before and after compression. We want to determine the final of volume. بهي الحالة راح نستخدم القانون اللي هو B في V to power CB over CV بيساوي constants. إذا خلينا نشوف B1 بيساوي 80,000 باسكال، V1 تساوي 0.8 متر تكعيب at T1 310 كلفن. if B2 تساوي 160,000 باسكال بدنا نوجد V2. هون مبدأ بالايديال جاس بي في 1 تساوي بي ان ار تي وتساوي بي في 1 على ار تي تساوي كونستانت. بي 1 في على تي 1 تساوي بي 1 في. No, we have to use the isovolumetric process at the specific heat at constant pressure and the specific heat at constant volume. So P في V to power CV times CV تساوي constant. لكن بنعرف إنه CB على CV تساوي CV زائد R على CV، وتساوي CV بتساوي 3 في 2 R زائد R على 3 في 2 R وتساوي 5 على 2 على 3 على 2. النتيجة تساوي 5 على 3. إذا سي بي على سي بي تساوي 5 على 3. So B1 في B1 تبور 5 على 3 تساوي B2 في B2 تبور 5 على 3. إذا V2 تساوي B1 في B1 5 على 3 على B2 الكل هو 3 على 5. بنعوض B1 B2 and V1 والنتيجة إنه V2 تساوي 0.53 متر مكعب. وهذا شيء لوجيك منطقي لأنه هو بيحكي لي it's compressed وأصلا الفوليوم كان عندي 0.8. إذا بما إنه صار عندي compressed إذا راح يعمل V2 it will be reduced and the value of the V2 will be equal 0.53 متر مكعب. Okay, I will end this lecture by this example and thank you for your attention.